Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Celebrated Iranian filmmaker's movie Muhammad Messenger of God was slated for an on-rise release in India this week, but the Maharashtra government has stepped in to stop this. This is a peculiar controversy because this film is not even new. This film is from a few years ago, but it was awaiting its online amplification this week when certain Muslim groups, including the Raza Academy in Mumbai, objected to its release, and the Maharashtra government has accepted the argument that it hurts religious sentiments. There are other Muslim scholars of repute who have actually objected to this censorship. Other celebrated Indians like A.R. Rahman have also loaned their weightage and their talent to this movie. Joining us now is the movie maker himself, Majid Majidi, and helping us translate the Farsi is his close aide, Reza Tashikoshi. Welcome both, and thank you. Salams to both of you, and thank you for joining us. I'll start by asking what Majid Saab's first response is. Reza, since you're helping us translate, this must be very disappointing for him. اول که یه درخواست بک‌گراند شرایطی که پیش اومده تو هند و اینکه این فیلم در واقع با اینکه با فیلم جدیدی نیست، چند سال قبل تولید شده و اینها و مناقشاتی که در واقع پیش اومده و معرفی که به حال میخواد بپرسه نظر شما چیه با این شرایطی که پیش اومده. خیلی به قول معروف متأثر هستین از این شرایط، نظرتون چیه؟ خب متاسفانه در طول این سال‌ها این اولین بار نیست که برای دچار مشکل میشیم از طرف گروه‌های تندرو، اونم بدون اینکه در واقع فیلم رو دیده باشن و اساساً یه نظر کارشناسی باشه، یه نگاه فرهنگی باشه. متاسفانه بیشتر یه نگاه کاملا سیاسیه. این حجمه از سال‌های خیلی دور از الازهر و عربستان سعودی در واقع شروع شده که بیشتر به نظر من جنبه سیاسی داره و اینها بدونی که فیلم رو اصلا دیده باشن و فیلم رو حرام اعلام کردن که به نظر من اصلا کار درست نیست. ما بارها اینا رو دعوت کردیم که کار رو ببینید، فیلم رو ببینید، با هم صحبت بکنیم. گفتیم اصلا چی نظر مسئله‌تون چی هست؟ نه هیچی نمیگه، فقط میگن در واقع نباید نمایش داده بشه بدون هیچ دلایلی. So this is not the first time that we have faced such a problem during these years. And so it's very strange that they have not seen the film yet, and so they are just making judgment about that. So it has been started from years back when Al-Azhar University and Saudi Arabia somehow boycotted the film, and I think it's more political rather than it's related to the art and so the cultural points. And we have invited them several times to come and see the films and have their opinions about the film, but they have refused. And this is a very disappointing situation. هیچ دلیلی برای نمایش دادن این فیلم ندارن. این دلیلی که در واقع بشه اقرار کننده باشه. There is no logical reason and response why they are protesting and so complaining not to see this film. To those who say, and the orthodox groups are saying, that their religious sentiments are hurt, that the Prophet has been depicted as a human, that his early life has been depicted, that this is forbidden in Islam, what would Majidi say? با توجه به اینکه ارتدوکس ها و خیلی معتقد هستن که خب حضرت رسول در واقع نباید دیده بشه به عنوان یک انسان و همچنین در مورد بچگیش همینطور صدق میکنه، نظرتون چی هستش؟ اول از اینکه خب ما مقطع کودکی پیامبر رو داریم، مقطعی که در واقع هنوز پیامبری نرسیده و تو هم مقطع کودکی هم چهره پیامبر اصلا دیده نمیشه، از پشت سر هست و هیچ وقت چهره پیامبر دیده نمیشه، حتی صحبت نمیکنه و من نمیدونم دیگه. یعنی این درس از چیز، این طبق فتوای هم اهل سنت و هم در واقع شیعه هیچ مشکلی نداره، چون برای ما از منابع تو تحقیقات از خیلی از علما در واقع تحقیق کردیم، پرسجو کردیم، هیچ به نظر هیچ منعی نداره. اینا ما رو گروهای در واقع تندرو گروهایی است که در واقع قرائت خیلی فاشیستی از اسلام دارن، مثل گروه داعش. در واقع اینا همون تفکرهای در واقع داعش هستن که در واقع با یک نگاه خیلی رادیکال برخورد میکنن، هیچ مبنای در واقع دینی نداره.
As you know, in this film we just see the childhood period of Prophet's life, and even on that part, so we will not actually, we cannot see Prophet's face, and even and he's not, even we cannot hear his voice, and it's the time that he has not been appointed as a prophet yet. But anyway, in this film we cannot see his face. Also, we have some shots from the back, only we can see him from the back. And based on the researchers that we have done, both Shia and Sunni, we have the same beliefs, and there is no any kind of limitations or obligation not to show actually, or actually to highlight this phase of Prophet's life. And so it's more related to those extremists or radicals that, so they have different actually interpretation of Islam. بحثایی که میشه به نظر من خیلی سطحیه. ما میگیم که بیایم اندیشه رو بحث بکنیم، ببینیم مثلا پیامبر چی میخواد بگه، این فیلم مسیج این فیلم چیه، پیام این فیلم چیه، نگاه این فیلم چیه. این اصلا به اینا کاری نداره، میگن که به یک چیز فیزیکی کار چسبیدن و میگن که یه پیامبر نشون میده. آقا پیامبر که اصلا اینجا پیامبری نرسید، بچه است. ضمن که بچه ما چهره نشون ندادیم. شما مسئله‌تون چیه؟ دلیل ادله درستی نداره. However, we have mentioned that, so it's important to see what's the message of the film is, and so we should see what the film wants to convey and the message of the film, and but they have refused to give us a very clear excuse what the problem is, and so. Yeah, people like Rahman, who are very devout Muslims, have also worked on this movie. What did he feel about it, and has he conveyed anything now that it can't be seen digitally in India? آقای رحمان که به هر جهت یک مسلمان معتقد هستش، میدونین نظرشون در مورد این موضوع چی هستش، چجوری فکر میکنن و چه اندیشه‌ای دارن در این خصوص؟ خب آقای رحمان در واقع به نظر آقای مسلمان کاملا واقعی است و یک نگاه کاملا روشنی نسبت به دین اسلام داره. ما 2 سال با هم رابطه خیلی نزدیک داشتیم و ایشون خب خیلی تلاش زیادی کردن برای ساخت موسیقی این فیلم و وقتی که خود ایشون هم مواجه شد با اینکه این فیلم از طرف همین گروهای تندرو ممنوع شده، شوکه شد و واقعا حرف اونم همینه که میگه خب برای چی این فیلم باید توقیف بشه، چرا نمیدین این فیلم سراسر مسیج های در واقع نگاه درست به دین اسلام هستش. ما در واقع توی فیلم داریم میگیم که دین اسلام یعنی دین محبت، دین دوستی، دین صلح. این چیزایی که از اسلام در واقع توسط گروه‌های تندرو داره گفته چیش نسبتی با اسلام نداره، ترور، خشونت، اینها چیزایی که در واقع از نسبتش با اسلام کاملا در واقع مردوده و همین گروه هم هستن که در واقع دارن جلو So Mr. Rahman, you know, I believe he is a real Muslim. So he has a very clear and right vision towards actually Islam. So we have collaborated together for 2 years very closely, and so he did all his efforts for composing actually the music of the film, and even he shocked at the beginning for actually what has happened, why so they are complaining. This film so has a very different messages and it's very clear. So we have tried to highlight and mention that in this film that Islam is we are talking about Islam is related to peace, about the friendship, and so about the humanity. And so Islam is not related to any kind of violence or actually the kind of things which happen as a kind of terrorist things in these days. And so it's not related to Islam. But I believe those actually extremists actually has created this kind of problems.
There have been some comparisons drawn in Indian media reportage with the ban on satanic verses, but I would imagine that you do not see your movie as anything like satanic verses. Ironically, of course, Salman Rushdie got a fatwa from the country you're in Iran, and then it was subsequently banned in here in India as well. Do you see any comparison with that debate in this debate? Sorry, which film? Because I don't have any information. Salman Rushdie's book, Satanic Verses. Book, yeah. Satanic, yeah. Yeah. You're Do just you talking, see? Do you see any similarity? Do you see any similarity between that ban and this ban? But you are comparing the book with the film. This is what you are saying. I am not. I'm saying some of the media articles have compared it, but I imagine that you do not agree with that analogy. I'm asking you. Yeah. میگه که الان برخی از مطبوعات هستش که اومدن آیات شیطانی سلمان رشدی رو در واقع با این فیلم مقایسه کردن که در واقع اون هم در واقع یه جورایی بند شدش و نظر شما چیه؟ من ازش پرسیدم منظور شما میخواین کتاب با فیلم قیاس کنین؟ گفت من این کارو نمیکنم. این چیزی است که مطبوعات انجام بده. میخوام بدونم نظر آقای مجیدی در مورد این چیه؟ آیا اینطور هستش؟ میتونه با هم قیاس بشه؟ اینا باز همون سوء استفاده هایی که در واقع دارن میکنن. این نشون میده که باز یعنی اثبات میکنه حرف ما رو که اینا فیلم رو ندیدن و همینجوری دارن دشمنی میکنن و دارن به هر چیزی متوسل میشن که افکار عمومی رو مخدوش بکنن، به افکار عمومی لطمه بزنن. این فیلم هیچ نسبتی با اون نگاهی که سلمان رشدی داره اصلا نیست. کاملا دو تا چیز متفاوته و این نشون میده که در واقع اینا چقدر دارن اشتباه میکنن و فقط دارن از این مسئله میخوان که نگاه در واقع مسلمان ها رو نسبت به این فیلم بدبین کنن. این هیچ ربطی نداره و اساسا با اون نگاه آیات شیطانی سلمان رشدی هیچ نسبتی نداره و من خیلی متاسفم که در واقع این گروه های تندرو این اجازه رو در واقع ندادن به مردم و به مسلمان ها که در واقع فیلم دیده بشه. البته من میدونم ترس اونها از چیست. ترس اونها از اینه که در واقع هم گروه های تندرو که نمیخوان اسلام واقعی در واقع دیده بشه، اینها به نظر من مسلمان واقعی نیستن، بلکه در واقع از جاهایی در واقع پول دلارهای در واقع چیزی میگیرن که علیه اسلام در واقع تبلیغ بکنن. این در واقع در ادامه همون نگاه هر چیزای داعشه. اینا داعش‌های فرهنگیه، اونا داعش‌های نظامیه که تو اصلا اینا داعش‌های فرهنگیه. I'm so sorry to hear that because it's a kind of making disadvantage of this situation, and again it proves that they have not seen the film. So it's a completely very wrong actually comparing. So they are just trying to create some kind of problems, and so give not the chance to the Muslims to see this film. It's not related anyway to Salman Rushdie and also his book. So I'm so sorry that these radicals and extremists, they do not let the Muslims see the film and judge themselves. So they have a fear that they don't want actually the real Islam to be seen. And I believe that these people, those actually who are complaining, they are not real Muslims. They are just getting dollars and money just to publicize again Islam, like ISIS, like Daesh actually. That what they did, they just try to make to ruin actually the face of the Islam, and they are somehow, we can say that they are a group of the Daesh that we can say culturally they have the mission to ruin the Islam. من همیشه به این گروه های تندرو که با این فیلم مخالفت کردن و مخالفت گسترده هم بوده، همیشه این سوال ازشون کردم. گفتم شما با این فیلم که تماما اون وجه انسانی و وجه زیبایی پیامبر رو نشون میده، شما اینقدر اینجوری داری مخالفت میکنه. شما با داعش که این همه جنایت کرد در دنیا، هیچ گونه عکس العملی نه خودتون نشون ندید و هیچ وقت داعش رو محکوم نکردید. عربستان سعودی، الازهر و خیلی از این گروه هایی که در واقع
از دلارهای عربستان رو میگیرن، اینها هیچ وقت با جنایت‌های در واقع داعش رو محکوم نکردن. So my question to these actually extremists and radicals is that now in this film we are talking about the human values, and so those side of actually the film is talking about the humanity, about the prophets, you know, and so I'm saying why you are not never condemned. So you are complaining about this film, but why you have never condemned the crimes of Daesh, the ISIS? Well, because I'm saying actually they are receiving actually dollars, and so from Saudi Arabia they have the mission just without any reason and right excuse, just to make a kind of complaint about the film rather than a real judgment. Okay, one last question. Majid has many friends in India. He's been awarded in India. He's made another movie set in India. There are many Muslim scholars who argued against the ban. Unfortunately, they have not been heard. Have people from India reached out to say how sad they are to see this kind of censorship? آقای مجیدی به هر جهت تو هند خیلی محبوب هستن، جایزه گرفتن و مردم هند خیلی دوستشون دارن. به هر جهت توی هند فیلم ساختن و خیلی از مسلم های هندی هستن که مخالف این سانسور و بند شدن این فیلم هستن. آیا تونستن با شما و صداشون به جای نرسید برای این موضوع، آیا تونستن با شما تماس بگیرن و به حسشون رو به شما بگن؟ بله، من چه در مدتی که در هند بودم، چه مدتی که به هر حال کار کردم اونجا و همیشه این ارتباط خیلی نزدیک با مردم هند، با سینماگران هند و با چه مسلمان چه هندو داشتم، رابطه بسیار بسیار نزدیک و خوبی بوده و این فیلم رو خب با هم بارها نمایش‌های خصوصی برای گروه‌های مختلف داشتیم. خیلی همه شوکه می‌شدن که چرا با این فیلم مخالفت دارن میکنن و من یک بار دیگه در واقع از همین گروه‌های تندرو خواهش میکنم که شما این امکان رو بدید بذارید مردم فیلم ببینن و مردم قضاوت بکنن. مگه شما نمیگید که این فیلم مشکل داره و این فیلم مسئله داره؟ بذارید مردم ببینن، مسلمان‌ها ببینن و حتی گروه‌های دیگه ببینن و قضاوت بکنن. من تسلیمم. اگر مردم ببینن فیلم رو و نگاهشون مثل نگاه شما باشه، من کاملا تسلیمم و میگم که ما اشتباه کردیم. ولی شما اصلا همچین اجازه امکانی رو نمیدید و این خلاف در واقع شیوه دموکراسیه که وجود داره. الان ببینید ما تو یوتیوب یا تو خیلی از چیزا بدترین فیلم‌ها رو داریم می‌بینیم. حتی فیلمایی که به پیامبر الان توهین شده، کاریکاتورها یا فیلم‌های کوتاهی که ساخته شده تو یوتیوب هست و به صراحت به پیامبر توهین داره میشه. چه اشکال داره که این فیلم نمایش داده بشه و چهره درستی از اسلام رو وارد؟ Yeah, as you mentioned, actually, I have worked actually in India. I have in very close actually collaboration, and also I have been in India for making the films, and very close relation even with those who are involved in cinema industry, with Muslims, even with Hindus. We have organized some private screening even for these people, and all were shocked why actually the film has been banned. So my request is that from these people who are complaining and they are against that, let the people see the film first, and so the people judge. If actually they see, if the ordinary people and so all the Muslims, whoever, see the film and they judge and they say actually it's not like actually right film, so I accept and I agree that I have made a mistake. But it's important that the people judge. Nowadays, for example, in YouTube, and you can see variety of films, actually, even sometimes a very wrong interpretation about prophets, sometimes actually bad points about Islam and prophet, but they can be easily watched on YouTube. Yeah, but my point is why you cannot let this film to be seen and judged by people. Yes. Actually, the whole culture of censorship is driven by people who don't read books and watch movies, and I'm against censorship of any kind. Thank you, Majid Majidi and Reza. Thank you so much. And we hope we get to see the movie. Thank you. Thank you. Thank you. Okay.